Welcome back everyone, this is Xenoblade Chronicles 2 for the Nintendo Switch, and this is going to be part 5. Is the mic working this time? Yeah, okay. Better make sure, because I had a problem, was it yesterday or the day before, where well, it was turned off when I started streaming, and this makes me think that perhaps it was not turned on when I finished the stream before that still. So, we don't want that to happen, do we? Anyway, haven't done anything off stream. We're still exactly at the same point that we stopped yesterday, so let's try to continue. Alright, how do you make it on the crates here? That way, perhaps? Don't know. Yoto. Yoto. Oh, well, you can drop from a top. Ah, there we go. Okay, made it. Yay! Yeah, let's explore a little bit, I guess, before progressing the story. Topston Trading. Patisk. What was that? And then we have to rest at the inn. Yeah, they said something like, we have to meet with the Praetor the next day or something, the next morning. Hey, RNG! How are you today? Cracked wall. Woohoo! Good, everything alright over there? Yeah. Things have been okay. Cold, but things have been okay. It was even snowing earlier today. And now it's freezing outside. This is... In the line murals. Found something. I'm looking for stuff to collect, like treasure troves and the like, but so you're basically breaking and entering, forcing your way through. Eesh. Well, shall we rest at the inn then? Are we done? Oh. Was wondering what was up with that.
Okay, keep going. Ah, cutscene. ブレイドは戦争の原因だって何あれ。法王朝のブレイド施策への反対デモやな。難民の連中が去年くらいから盛んにやってる。 Hey, since when have you? How long have you been there? どっから湧いて出たっていうか、いつの間に雲海から。ブレイド、何か悪いことしたのかも。各国で産出されるコアの管理、供給のバランスは法王朝が一手に担っている。たまに毛布やバーンのようなやからも出るがな。つまり法王朝こそ戦争の原因だと。そういう側面もあるということだ。ドライバーとブレイドなんて戦力の一部に過ぎないだろ。せやけど、それを分かってもらうんは簡単なことと違うんよ。そうなんだ。難民、グーラ人が多いね。10年前のグーラ争奪戦じゃな。あの戦から逃れてきたんじゃろう。けったいな連中やで、ほんま。打ち立ててもろて飯食わさしてもろて、ほんで文句言いよる。衣食足りて礼節を知るってのはあら嘘やな。人間余裕ができるといらんこと考え始めるんや。 That sounds harsh. 手に余るものには目を向けず、手近なものを攻撃するのはたやすいからの。何か言いたそうだな。そんなんじゃないよ。そんなんとは。スペルビアのアルス、もう長くないのは誰だってわかる。だからなんだろう。グーラに駐留してるのは。我々の人口はインビディアより多い。だけどそれを維持するための資源は圧倒的に足りない。その年にしては Their industry seems to have done nothing to help the state of their titan. 理想だけじゃ世界が立ち行かないことぐらい分かってるよ。それで楽園か。ダメかい？いや、ただそこに関しては年 Naive. それでもさ、理想を振りかざしてがなり立ててるだけの連中よりかはずっとマシだろ。確かに行動力は尊敬に値するな。ただ闇雲に突っ走ってるだけさ。Politics. Let's see. Milama viewpoint. Well, I know you have to come here at some point. That there's a cutscene here. Ah, yeah, by the way, are there heart-to-hearts in this area? Well, none that I can see on the map anyway. Very relaxing music. No gourmety allowed. Is that it? No? メレフさん、一つ聞いてもいいですか？なんなりと。レックスはヒカリちゃんを目覚めさせました。それが何を意味するのか、レックスは分かってます。だろうな。それなのにあなたは私たちを捕らえようとはしなかった。なぜです？英雄アデル。
The hero had him. 今よりあ出る500年前アルストの英雄と謳われた彼がどんな人物だったのか私は伝承でしか知らない。その英雄とブレイドが何をもたらすのかこの目で見てみたいといったところかな。俺はアデルじゃないよ。だが天の聖杯のドライバーが君を帝国の管理下に置いた途端君は英雄ではなくなる。よくわかんないな。強大な力を持つ者は自由であるべきということですか？当たらずしも遠からずそう思ってもらって構わんよ。炎の貴公子様は難儀な性格しとんな。もっと素直になったらどうや。余計なお世話だ。この門から向こうが法王朝の内壁、主要な施設や行政区がある区画になります。それでは That voice. 宿までご案内しますね。 That voice. This is Ceres Plaza. Wow, it's pretty huge. Busy too. I dare say many people gather here on religious pilgrimages. Precisely correct. Many people arrive in Endol with each coming day. And the building you see ahead is the Indoline Sanctum. Impressive isn't the half of it. How'd you like it, eh? Really makes you appreciate the majesty of the Praetorium, right? And I can see that the sun is setting. It's happening in the middle of the cutscene. Where do you get off sounding so proud, Shellhead? It's magnificent. Truly magnificent. Rooms have already been made ready for you. You'll find them to the left as you enter the sanctum. Yeah, I remember where the inn is. We get to stay in big fancy building. You are our honored guests here, after all. Quite amazing. Now then, shall we go? This character is... Because I wanted to... Ah, yeah, but I'm looking at the English cast. That's not what I want to look at. The one voicing Fan in Japanese. I feel like I've heard that voice somewhere else before. Yes, Saori Hayami. Yeah, she's voiced a ton of stuff though. Spotting just the one thing where I heard it before is not gonna be easy. Well, she voices Tao Isonokami in Shin Megami Tensei 5, but I have not played that yet. Kamisato Ayaka in Genshin Impact, haven't played that yet. Let's see. Where have I heard that voice before? Leia Rolando in Tales of Xillia. Well, I intend to play that at some point. Yeah, no, it's maybe in an anime. I think that I must have heard that voice before. Yeah, I don't think it's a video game. Oh, well, anyway. Where's the inn? Where do we go? 少し恥ずかしいです。 Or maybe where I heard her is gonna come back to me in a while. I wonder if he were playing the Japanese version of the game, if he would have Japanese lyrics in the soundtrack here. 世界にはいろんな場所があるもん。いいとこ発見ですもん。 Lady Fan told us you would be coming. You must have endured great hardship on your journey. Please feel free to use the chambers we've prepared for you. A lot of things you haven't played, yeah. Well, Tales of Xillia, at least, like I said, it's on my PS3. It's installed now, so I could play it if I wanted to. That and the sequel too. Xillia 2, I have that as well. 大聖堂の謁見室で行われます。お忘れなきよう。それでは。いろいろとありがとう。おやすみなさい。
皆様。おやすみ。Ah, she's Yamato in One Piece. ねえホムラ、アデルってどんな人だったの？ひかりちゃん呼びます？いやいいよ別に。ちょっと知りたかっただけ。素敵な人。素敵？私は眠りにつくまでのほんのわずかの間しかいられなかったけど、ひかりちゃんの記憶には誰よりも純粋で勇気があって強くて素敵な大人の男性って。大人の男性か。あとレックスにすごくよく似てるって。そうか。Nah, no offense, but that time looked a lot cooler. また余計なことをって怒られちゃいますね。ホムラ。私もそう思います。Oh?さすがに朝は冷えるな。 Sabui. フォンソン。どうした？大人の色気に脳殺でもされたか？いや、なんでここに。早起きなんだよ、私は。はーん、そういうことか。ホムラと光に言いつけちゃうぞ。そんなんじゃないよ。ただなんだよ。なんか悲しそうだなって。あら、レックス様、ニア様、謁見まではまだ間がありますよ。ちょっと早く起きちゃったからさ。そうでしたか。それにしてもこの壁画すごい迫力だな。 Tells the story of Adam the hero or アリスの something. 創世物語。 And of the creation of all rest. はるか昔、この国ができたばかりの頃に描かれたものだそうです。さっきからずっと壁画を見てたけど。ないんです。ないって何が？思い出。私はこの壁画が描かれた頃からこの世界に存在していたはずなのに、その頃の記憶がないんです。ブレイドだからね。誰といたのか、何をしていたのか、私はそれを知りたい。光も長生きだから、もしかしたら君のことを知ってるかも Well, し she れない。 does. 光様は私のことを霞と。もしかしたら私は光様とどこかで出会っているのかも。謁見が終わったら聞いてみようか。本当ですか？ありがとう、レックス様。いや、いいって、助けてもらったし。なーに赤くなってんだよ。言いつけるぞ、マジで。本当にそんなんじゃないって。どうだか。悩んでるとお肌に良くないわよ。ブレイドとドライバーは一心同体。私にそう言ったのはもう一人のあなたなんだけど。ひかりちゃんが？もっとも500年も前の話だから忘れちゃったかな。あ、言った。確かに言ったのね。 Yeah. どう She してそんな can't have had the same driver all along. どうしてそんな昔のことを覚えてるんだって顔をしてるわね。I'm not even sure who was our driver at the time, actually. Thinking back on it. これは私の日記帳みたいなものね。私が何者だったのか、後の私がそれを知る唯一の手段。 Ah. コアに That 戻り explains 増 it. 長されたブレイドはそれ以前の記憶を失う。 Why don't more blades do it then? でも子としていられる If they find forgetting so sad. はるかに短い。
私のようにその時間を以前の自分を書き留めておこうとするブレイドは少なくない。無意味なことだと分かっていてもね。コアに戻った時点でその所在は Well, yeah, true. Yeah, fair point. せっかく書き留めた記録も記憶とともに失われてしまう。帝国の宝珠としてその所在が定まり、公式な記録も残る私は幸せなのかもしれない。家具土。あなたの本意がどこにあるのか、私には想像することしかできない。だけどね、レックスはあなたのドライバー。彼を認めるのなら、あなたの Yeah, true. Come to think of it, Aigaon, who is, I guess the blade of the young Emperor of Moradane. He gets passed down to you, I think, at some point. Well, I mean, he's playable, but he's not with me now. 私はレックスのことを大事に思うのならなおさらよ。真実を話せば拒絶されるかもしれない。それを恐れるのはわかる。でもね、真実を知らされないままそれを知った時のレックスの悲しみも考えてあげて。参ったな。何でも分かっちゃってるんですね。そりゃね、500年前からの公的種だし、同じブレイドだから。It's almost time. I don't know about you guys, but I'm starting to get a bit nervous. Be careful not to say anything disrespectful. I know. The audience chamber is just across the courtyard. We'll be there in a jiffy. Well, we can hardly keep the praetor himself waiting. Shall we head out? Yeah, he's old. He might die before we get there otherwise. I bet he'd love hearing that. Maybe we should tell him. Oh, thank you, your lordship. We made it in time. Cutscene. Is that the young praetor? Or is that Adam? Who's this guy again? I know I should know that face, but can't recall now. Yeah, I think it's the guy who climbed the world tree, this one. Father waits above. Wait. Why was there no voice? Who's this guy again? Yeah, he stole something from Elysium. What is it? It's the Aegis core crystals, wasn't it? Yeah. An emerald core crystal. Malos and Mithra.
マルベーニ製か。 So it was the Praetor then. Ah, yeah, yeah. Yeah, definitely, it's his face. He doesn't look that old. レックス様がお見えになりました。そうか。Thought he'd be old and wrinkled. But nope. 君がレックスか。会いたかったよ。あんた、いや、あなたがアーケディアの。え、嘘。いかにも私がマルベーニだ。驚くのも無理はない。もっと老人を想像していたのだろう。そりゃコールさんのドライバーって言われれば。すいません。砕けてもらって構わない。私は一宗派の代表に過ぎない。法王などという大層な名前もただの飾りだ。それに君とは同じ天の聖杯のドライバー。ある意味仲間とも言える。そう言ってもらえるとちょっとは楽かも。です。This, yeah. It's like he's adding the Keigo to his sentence to show the respect. It's not quite the same thing as adding your eminence at the end, but well, the idea is there, I suppose. これコールさんから預かったんです。法王様の持ち物だって。返します。そうか。コールの懐かしい名だな。コールさんから聞きました。法王様が楽園への生き方を知ってるって。俺、楽園に行きたいんです。行ってこの世界を何とかしたい。いや、何とかできるかどうかは行ってみなければわからないけど、伝説が本当なら俺たちが生きていける場所きっとあると思うんです。かつて私も君と同じ考えだった。同じ考え。Thank you for the follow, Winnet. だが私は楽園には行けなかった。神にも会えなかった。それはきっと私の中に業があったからだろう。Yo! Hi there. レックス、君の思いは理解した。私も最大限助力しよう。本当に ありがとうございます。礼はいらないよ。それが私の役目なのだろう。そのために今まで生きてきたのだから。ついてはホムラです。私の名前はホムラ。ホムラと少し話をさせてもらえるとありがとう。What? To reminisce. What if you say so? If you think we can trust a guy? Keep your hands to yourself, old man. 本当だったんだね。世間は狭いもん。ホムラ、一人で大丈夫かな。法王様だよ。取って食ったりしないだろ。さっき一瞬だけど。Yeah, it felt weird for a second. レックス？あのメツと話をしてるみたいだ。That's what you mean. 気のせいだろ。メツのドライバーなんだから、その思い込みとか全然似てないですもん。そうじゃないんだ。本当に一瞬なんだけど、どっちが法王様でどっちがメツかわかる。Well, he's got to be more than a mere human driver to have been alive for so long. うまく言えないや。同調の際、ドライバーの影響を大きく受けるブレードもおる。容姿じゃったり精神じゃったりとな。そのせいじゃと思うが。
I can't remember the finer details of that part of the story. 感じ取れる何かがあるのかもしれませんね。1500年前に描かれたものだ。雨風にさらされ、修復もされず、今なお当時の輝きを誇っている。But it wasn't very well made the day it was made then. Looks like it's missing paint. 歴史とともに人は進化するのかそれともむしろ退化するのか君はどう思う？驚いたわ。まるで変わっていないんだもの。周りから不思議がられない？私はアーケディア人だ。それに聖杯と同調した。その影響だよ。そうかしら。なぜ今になって？ずっと誰一人行かせる気はなかったんでしょう。時の変節とともに人は変わる。I still don't get the meaning of this paint. This one? Well, they say that it's the creation of Alrest. But, yeah. How is it the creation of it? I'm not sure either. Played the game 3 times, I still don't get it. Yeah, I'm not sure what it's depicting exactly on the left. I mean, I can see Titans on the right. Or maybe the world was different before and this is when it shifted to its current state of being a big ocean with no land mass to speak of other than the Titans themselves. I'm not sure. It's shrouded in mystery. Sorry to keep you waiting, everyone. Welcome back. How was it, Pyra? Mostly it was just talking with Mithra. They knew each other before, right? Yes. 100 guests. Oh, fan. You must be tired after today's event, so please rest here another night. She may have a point. All we really did was talk to Praetor Amalthus, but I feel quite worn out. Let's take them up on that offer. Yeah, sounds like a good plan. Tora not object. Want to sleep on fluffy puffy bed every night. Then let's return to the sanctum. Yeah, that way, I guess. Have you unlocked interesting blades on this playthrough? Well, I had unlocked all the blades that I could on my first playthrough because the DLC ones were not out yet. And except those that you can apparently only get on the New Game Plus. So on this playthrough, I've not unlocked any yet because I'm kind of waiting until I have everyone. So that I can distribute them strategically to the right drivers, those that I don't have yet. Other than that, on my first playthrough, I unlocked all of them and maxed out the affinity charts for every one of them. Now I'm just missing 12 of them. So the Torna guys, which apparently you can only get on a New Game Plus, and those that were added as free DLC post-launch. You must be tired after your audience with Praetor Amalthus. We've prepared your rooms, I hope you have a pleasant night's sleep. I've not really looked into who these blades would be good to gift to. Which drivers? I'm struggling to get the 2 last rare blades on my game. Well, apparently Cosmos is the rarest one, and it's and I already got that one. I worked hard to get it, so I'm glad that this is out of the way. I wish the game would have pity on me. Well, that's how I felt trying to get Cosmos the first time. I had to farm for a lot of legendary cores the first time around. I think trying to get Cosmos must have taken me like 50 hours by itself, just farming for legendary cores again and again and again, and then drawing them and desperately wanting to get Cosmos. That was not fun. That's not my favorite part of the game for sure. But I hear that those that I'm missing are easier to get, so that's a relief. That the hardest one is already out of the way.
think I tweeted about it when I got Cosmos back in the day to post the screenshot of me getting her. But I can find it. So, わかりました。昨夜非公式にローデリッヒ議員がアーケディアに入られたそうです。ご存知でした？いや、陛下からは何も聞かされていないが、今自分何用でここに？ただの巡礼とも思えんが。テンペランティアでの発掘調査、あれの関係では？以前、陛下が懸念されていた件か。Nah, that's Breath of the Wild. 目的は法王朝への根回し。ローデリ姫。So February 2018 must be when I got it last time, when I played this the last time then. Sorry, still missing one of the Torna blades and Dahlia or Dalila, or maybe Dahlia. I'm not sure. If it's one of those that they added later, that must be one that I don't have yet. I can look, I can check after. Nah, it's okay. Well, the Torna guys, I know that you can get them. Shulk, I got spoiled a long time ago that you can get that one. Hold on. If it is one, Dahlia, yeah, that maybe you mean this one. Yeah. So this one I have, yeah, and it's just the last 12 of the list that I don't have yet. Well, I know these are Torna people. This one too. This one I'm not quite sure who that is. That might be the blade of that guy with the glasses. I forget the name. This one I'm not sure who it is. This one I'm not sure who that is too. Well, this one is the like Cosmos number 2 or something, but I hear that this one is relatively easy to get. This is Shulk, and these two, who is it? Who is that? Fiora, perhaps? Is that Fiora from Xenoblade 1? Kinda looks like her. And then this one, I'm not sure who that is. Because I've not spoiled myself all of them. Well, all those that I got were those that were available at launch, bar those that you could only get on the New Game Plus. Basically, that's the idea.非武装が約束されていたはずのテンペランティアで戦闘が開始されたとの報を受けた。スペルビアが大型のアルス兵器を擁し、インビディアの駐屯地へと進軍しているようなのだ。バカな！今は両国の距離が最も接近する時期でもある。我々が機会を待っていたと申されますか？ありえません。陛下の聖断なくして戦闘行為などと。確認する必要がありますね。ああ、そうだな。Yeah, it's that Titan that looks like it's completely ruined or something. Like an old battlefield.
There was a super boss, I think, in that area. メレフ特別執権官の助力をお願いしたい。構わない。 Though I forgot. 断る理由はありません。私への気遣いも無用です。そう言ってもらえるとありがたい。 Pernicious Bemf? I think that might be the one. Or Tyranno Titan Curadil? Or something like that. Because I got the screenshots that I posted to Twitter right there when I defeated each one for the first time. Which difficulty have you chosen for this game? Just normal. Yeah, normal. I'm mostly replaying just to enjoy the story anyway, not to give myself a challenge or anything. Because it's been a while and I figure I'm starting a new job in 2 months and time to play long JRPGs like that might become a bit more of a rare thing at that moment, at that point. So I'm taking advantage that I don't have to work at the moment, or yet. Wait a second. And that way, that gives me a chance to replay through this before the new one releases and play all the stuff that was added after launch. New quests and stuff like that. Stuff from the expansion pass that I have not played yet either. Where's the target? Wait, where is it? Ah, over there. Ah, yeah. 何者だあれを動かしたのは。体制は万全ではないのだ。今開戦すれば我らは。どういうことか、ローデリヒ議員。特別試験官。I was lurking yesterday and you were saying that you don't remember the gameplay. What about today? Yeah, some of the finer points of like chaining attacks and stuff like that. I remember the mechanic where you have to gather orbs around an enemy and break them to make a chain attack, but I don't remember how that works. It'll come back to me eventually, but it's just I haven't really encountered any enemy that would last long enough for me to give it a try. わしとて元老院議員、開戦の聖断は陛下のものと心得ておる。ならば誰がメレフ。なんだこの者たちは。無礼ではないか。天の聖杯のドライバー、今は私と行動を共にしている。天の聖杯の。ではこの少年が噂の。噂のってなんだよ。俺ってそんなに有名なの？あなたたちが引き倒した給水塔の修理費用。あまりいい噂ではなさそうじゃ。 Infamous. メレフ、やっぱりあんたたちが関係しているのか。ああ。Yeah, I do know that, yeah. 何が起きてるのか教えてくれ。Yeah, at the end. I'll attempt the super bosses before I'm done with this playthrough. I'll attempt them again, and it'll come back to me at that moment. どの道やる気やったんやろ。自業自得や。そんなこと言ってる場合じゃないだろう。スペルビアにその気はなかったのよね。そのコアクリスタルはお前が天の。答えて。そうだ。光？スペルビアとインビディアが戦って得する者は誰？得する者？トーナ。まさかシンたちイーラか。可能性はありますもん。じゃがどうやって？やっぱりただの事故かもしれないもん。ご主人。それならその方がいいさ。頼む。メレフ特別執権官、機構の力で事を収めてくれ。今さらだな、ローデリヒ。が、傍観するわけにもいかんか。カグツチ。メレフ。今回の件、東国の問題だ。
お前たちの力を借りるわけにはいかん。トラの言うようにただの事故ならね。でももしあいつらが関わってるならそれは俺たちの問題でもあるんじゃない？だが給水塔の修理代分くらいは働かせてよ。いいだろ？言うと思った。ボン律儀やの。すまない。お前たちの力借りられるか？当たり前だろ。ええ、もちろん。私も行きます。イエーイ。テンペランティアで暴走をしているのはアルスを母体とした兵器なんですよね。私の能力はブレイドだけでなくアルスにも効果があります。 She's pretty badass when you think about it. Very powerful. それに私が行かなくてはならない、そんな予感がするんです。ファンレノル、あなた。 So how we get to Temperantia? If Senator Roderick is here, I assume there must be an Ardanian military vessel stationed at the port. Then we go to port and get on Ardanian Titan battleship? Alright then, there's no time to waste, let's go. Yeah, okay, I'll leave my team the way it is for now. Hey, what about Zeke, by the way? He's not playable yet? This is pretty. I always like in Xenoblade titles when they play a lot with like color contrasts like this. This is even more true in this one, I feel. Xenoblade Chronicles X was not nearly as good looking in that regard, I think, artistically speaking. Yeah, by the way, there were no heart-to-hearts in this area. Well, no, I guess not. Maybe not. It's kind of old, isn't it? Well, it's a Wii U game. I mean, technically speaking, it doesn't look any less impressive than this one, perhaps, in what it does visually. But it's just the artistic part of the game, I think, that maybe doesn't stand the test of time nearly as well. I mean, if you look at the Wii game, for example, I still think that it holds up. I'm not talking about the definitive edition, but there are some places that look really nice because of all the pretty colors and lights that it uses. なんかおもろそうやんけ。遊びじゃないんだよ。 Yeah, X. That must have been a year or two before the Switch released. I think 2015, perhaps. Chronicles X. Yeah. So it must be like, I don't know, 2 years earlier than this one. 2 years and a half, perhaps. And the Switch is not that much more powerful than the Wii U at the end of the day. So, there we go. Okay, I got Kame-chan. Let me refresh my memory which blades he had. He had Herald. Nice. You're heading to Temperantia? Well, just give the word and we can prepare a Titan ship for you. Yeah, let's do it. Let's go. Then let's set sail at once. I could try drawing blades now, but if only I could
tell which drivers to give them to. I guess later in the game Rex has access to all of them anyway, so it doesn't matter too much as far as he's concerned, but yeah, which ones are gonna drop is kinda random anyway, so I can't really predict who's gonna get them. Yeah. More I think about it. Temperantia. Battlescar Cove. どれどれ森にいるとデータベース検索ですもん。Bardina Plateau. Hmm. どれどれ ひどい。抵抗する間もなかった感じやな。来た、あそこだ。危ない、よけて。みんな無事か。ああ、なんとかな。止めないと。でもどうやって。背中の上にスペルビア製の補助駆動機がある。そこから各足へと伸びるケーブルを切断すればエネルギーの供給が断たれ停止する。光様のお力で破壊はできないのですか。それだ。確かに破壊することは可能だろう。ただしこの辺り一帯が消し済みとなるのと引き換えにな。どういうことや。以前読んだ報告書によると、あの兵器の主兵装はガス化させたアルスの体液を利用したものらしい。ガス化した体液は非常に不安定となり、少しの衝撃や熱量で大爆発を引き起こす。実際3ヶ月前にここで大規模な爆発事故が起きている。知らずに撃ってたら大変なことになってたわね。くっそー。なぜそのような危険な兵器を。ヨシンバ敵陣中で撃破されたとしても敵もろとも殲滅できる、そういう設計思想なんだそうだ。考えたやつの気を疑うわ。だからこそ陛下から中止が厳命されたの。乗ってるやつを引きずり出せないの。操作層は10層もの強化装甲で守られている。外から入ることも破壊することも難しい。だが駆動機とケーブルは全てが装甲で覆われているわけではない。やるとしたらそこしかないか。どうやって背中に飛び移るの。Up ahead. 崖がせり出している場所があるわ。そこからなら背中に Yeah, I 飛び移れる。 vaguely remember that fight now. 謝れば崖下へと真っ逆さまじゃぞ。しかも攻撃をかいくぐってとなると至難の技ですね。私がやります。
ハンさん。私の力でアルスの動きを止めている隙に皆様はアルスの背に。ハンさん、分かった。でも無茶はなしだぜ。ええ、承知しています。よし、急ごう。 Right. Overlook Hill. Oh boy. Where do we get down? Probably not here. Well, over that way. Haggle's sword tip. 座標を記録します。もう少しだ。これじゃ近づけない。私がファーザー。任せましょう。大丈夫よ、彼女なら。今だ、行くぞ。ああ、あれを叩き切れば。独立可動機構があるとはな。我がスペルディアの技術、恐れ入る。しょうもないもん作りよってからに。文句は後来るよ。Okay, how does it go again? 俺たちの力見せてやろう。大丈夫はできる。ローリングスマッシュ、ダブルスピンエッジ、放線か。オッケー、決めたんで。いいぞ。モータルガトリング。 It's how does it work with the partners there that I can't recall. 今は守ることを考モータルガトリング。コスモス崩れろ。私も容赦はしない。ドランだとかない。 Ah, yeah, you can attack the power lines. モータルガトリング。アンカーソコスモ。適正力を脅威と変えます。ドランだと。フレイムノバの知れぬもの心に火がついちゃったみたいです。ダブルスピンエッジ、モータルガトリング。これで見せます。 Oops. そこへ。なんとハッガ Hey! おじゃすコスモスこれで私も容赦はしない。アンカーショット。パワーチャージ。 Oh, there are no more power lines. 止まった。ああ、なんとかな。 It's possible I have to wait till the game actually introduces that mechanic, perhaps. Maybe that's when I need to do it. I can't even remember how to trigger a chain attack. I know that that gauge at the top left corner of the screen has to be full with the 3 bars thing. ミイラの主会シンですね。このファンレノルンアーケディア法王マルベーニの名のもとにあなたを連行します。哀れだな。己が何者かも分からずにあの男の名を口にする。その姿で。あなたは No! He's trying to deceive you! 天の聖杯、お前も何を涼しい顔でいる。無関係でいられると思うなよ。そうね。では教えて。かつて私たちと共に滅と戦ったあなたがなぜ今彼といるのかを。シンが光たちと。単純な理由さ。あいつの中にこそ真理があった。それだけだ。言うほど単純ではなさそうね。小賢しいな。相変わらず土足で踏み込んでくる。
悪いわね。そういう正確なものだから。光、まさか真のやつも。そう、彼もブレイドよ。500年前に滅んだ国、イーラ最強のブレイド。自分で沈めておいてよく。あいつが誰よりも強く、誰よりも優しく、そして誰よりも戦いが嫌いだった。そのあなたがなぜ。原因の一端はお前にあると。私に。お前が眠りにつかなければ彼女は。ラウラ。やっぱり Revenge for Laura. コアクリスタル。なんて色なの。まるで血の色。用心を。あの色普通ではありません。剣を収めなさい。私の力はブレイドの行動の抑制。 Be careful, it's Sephiroth's twin この brother. 力の影響下では動くことすらままならないはず。ブレイドの能力の抑制。じゃああの時も。試してみる。Well, I bet this is a fight that's scripted to make you lose or something. 手加減なしでいこう。崩れろ。アンカーショット。 Well, he's designed by Tetsuya Nomura. He has white hair, a long sword. It's hard not to compare him to Sephiroth in that case. He's overly dramatic, like Sephiroth as well. 良い指示だ。 そうはいかないわ。 It's not my fault that Tetsuya Nomura makes the same designs over and over and over, and they all look the 動 same. けなかったっていうのに。いいえ。 It's kinda like the Akira Toriyama of video games at this point. 史上最強と謳われたブレイドなのよ。それでも今なら倒せる。俺たちの力を合わせれば。甘いな。何？ファンさん。解き放とう。その首輝から。 And he likes to stick swords inside of pretty ladies. If he is not Sephiroth's twin brother, I don't know who is. If you think about it. Yeah, must be painful. Actually, I did not remember that he killed someone by impaling her on a sword. なんで？シン。 Ah. お前の目的は何だ？なんでこんなことするんだ？なぜか。ならば俺も問おう。超常的な力を神によって与えられたにもかかわらず、ブレイドはその記憶を持ち得ない。なぜだ？記憶は蓄積され、やがて人を、生物を変化させる。変化こそ進化だが。Nia skates it, Sith, yeah, why not? コアに戻れば記憶は消えてしまう。その進化は閉ざされている。 Boreas kinda reminds me, the blade Boreas kinda reminds me of the big, like, plush toy, I guess, that Kate Sith rides on. 文化として記憶は受け継がれ進化していく。アーケディアはなぜ No, when I, yeah, just for the cat part, yeah. ブレイドの感情をコントロールすることで首輝を課せられ、集団化すること、 Yeah, the ears. 進化することを阻んでいるのではないか。人が
人であるために。シン、なぜ人ごときに首輝を課せられなければならん。ブレイドこそが世界そのものなのに。ブレイドが世界そのもの。こいつ何を。この先の世界を見ればおのずとわかる。お前はここまで来てしまった。引き返すことは許さん。だがここで止まることは許そう。Hmm? I don't see any common points between Rex and Cloud, though. Yeah, no, they're too different. 何ちんたらしてんねん。あいつはあかんやつや。何。 Well, I say that for Jin mostly because he is designed by Tetsuya Nomura, but the rest of the cast is mostly not designed by Tetsuya Nomura. It's just the Torna guys and gals, I guess I should say, who are designed by that one character designer. Well, they mostly all have the same face, just with different hair, perhaps. But they're practically all blue-eyed, with mostly the same face shape reused. Malos, this guy. Well, actually, I think they all have blue eyes, come to think of it. I think Batroka, she must have blue eyes too, if I remember. Oh, well, we're still fighting this thing? Ah! Kagutsuchi! そこへローリングスマッシュ。私も容赦しない。いいぞ、これでドラムだと。やっていけ。オッケー。指示されたしからダメージアーマー。いいぞ。良い指示だ。ローリングスマッシュ。勢力を脅威と判定。I don't get it. 俺ドライバーになったんだぞ。ドライバーになって。だけど何にもできなくて。ファンさん、これじゃ何にも変わってないじゃないかよ。Don't beat yourself up. シン、あいつの過去に一体何が。なんだあれ。あれはインビディアの軍隊ですもん。すごい数ですもん。なんやって。いかん。 More Ardane. 誰だ。展開命令を出したのは。いけません。このままでは両軍は戦闘に。どういうこと。スペルビアがインビディアを攻撃したと思っとるんじゃ。宣戦布告もなしにな。これあかんで。事態を説明せえへんと収まらん。だが今からでは。 Yeah, you think they'd listen? どうすんのさ。なんか方法はないの。ドーラ砲。インビディア軍の主力兵器よ。こっちも
間に合うか間に合わないかなんて関係ない。インビディアへ行こう。おう。待って。Which Titan is that? More Ardain? I know it's Indol. Gee, don't look so scary. The end of chapter 5. Masters and Slaves. Save. Yes, she awakened the core of Jin, I think. Jin is not going to like it. Laura. 義経を行かせたのは正解だったようだな。いいのか？いつものことだ。どうということはない。Does he have blue eyes too? Well, no, I guess they're grayish in this case, not blue. お前の望みは俺が叶えてやる。だからあまり前に出るな。まだ時間はある。それもお前の望みか。I don't really recall what why Laura is in that ice block or whatever. Even though I played Torna the Golden Country, I've also forgotten about the story from that one. なあ、真の、お前はそこにいるか？俺はどこにいるんだろうな。人間みたいなことを言うな。そうかい？案外同じなのかもしれん。人間も俺たちも。Okay. Yeah, that's the King of Uriah or whatever, or Queen, or what's her title? Queen.
And the young emperor.なんで停戦なんだよ。最低だとよ。マルベーニ聖火自らのお出ましだ。聞かぬわけにはいかんだろう。我が軍にどれだけの被害が出たと思ってる。スペルビアだけ無傷とか納得できねえ。ぼやくなよ。全ては上の方々がお決めになることだ。そうそう。俺たち平民には選択肢も決定権もねえ。ただ従うだけさ。Morning, folks. Everyone sleep well? Not a wink. Figured as much. Let's take a nice walk over to the hall where the emergency summit's being held. Clear our heads a little. Someone's gotta escort Morag over there, right? I think I would be perfectly capable of finding my own way. And Mithra's meant to be attending too, right? Apparently, yes. See, we might as well all head over. I guess you're right. Let's go then. Well, now that I have everyone with me, I guess I could try to draw some blades. I need to decide... Let's see, how many unique blades do each have? He has 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. I think Morag gets Aegaon after some point. And she has 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, she has 8. Well, I guess it's Zeke who has the most then at the moment. And he has 1, 2, 3, 4, 5, 6. But he can't draw them, so... But it doesn't really matter as far as he's concerned, since later on he is able to link with any of them. But yeah, let's just try not to give Zeke any more then, I suppose. So, Morag, perhaps? Morag and Nia? Let's see what we get. Okay, I hear that one of them you can get from a rare blade core. Yeah, how does that work again, that thing? To make them more likely to drop? I have to remind myself. What is it? So she's the dark element. How does that thing work again? Yeah, it is a featured character based on Tielos from the Xenosaga series, and the second featured character after Cosmos. Yeah, I figured as much. I think she might have been in Super Robot Tyson, Endless Saga, Infinite Frontier, or something like that on the Nintendo DS, which I played. Is there a way to increase the likelihood by using these boosters? I forgot how that works. How does that work again? Okay, boosters come in a few different varieties.
When you look at the booster screen, you'll see that different color lighting and particles swirl around your core crystal based on the booster you're using. You can see that in the screenshot just above this heading. Where I guess if this first one that I'm trying to get comes from a rare crystal, I don't necessarily have to use boosters. Ah, well, I got it first try. Okay. So she's that easy to get, huh? Yes, said her, I guess. To start training her. Well, I heard that she was easy to get, but I didn't expect it to be that easy. I don't know. Let's try her again. Legendary Core Crystal. But here I might want to use boosters, but I can't remember which one to use. Or I guess... Well... I guess those boosters are really useful to use if you're trying to get a specific one, and that's something that I probably would want to keep until I'm trying to guess the last few. Alright, let's see what I can get. Ah! Damn. No, not being very lucky at the moment, huh? Or, hold on a second. Do I need to use legendary cores to get the Torna guys? I would expect that you would have to. Let's see, I don't know, Patroka, for example. As a blade. Or Flesh Eater, I guess. Or Paradito, I guess is her name. Ah, no, never mind, no. A random core crystal? Yeah. Is it from a rare one? I guess I could keep trying with the rare ones. I mean, it doesn't hurt or anything. I mean, I have so many of them. I don't really need any more of those, like, generic blades anymore. Ah, well, there we go. I got Patroka. Ah, so you can get some of these from rare core crystals as well, then. Huh. Interesting. Very interesting. Okay, well, she's got a few more now, so let's move to Morag, I guess. That's the one you want? What, you don't have it yet? Ah, yeah, I think you mentioned that. Perdido. Ah, well, that's Patroka's blade or something. Well, it's all random. I have not done anything to deserve it or anything, so it's not like it's well played. It's just lucky. Okay, let's see now. No, that's not what I want to see. Hold on. Okay, oh, so this one has 11. She has 1, 2, 3, 4, 5. Yeah, okay, she has 8 unique ones. Is that it? And she has 10. Okay, well, let's keep with Morag then.
Bond Blade. Give each of them an equal amount of choice of blades to choose from, is what I mean. Nah. Now I may struggle to get a different one. Maybe it's another one that will just refuse to drop for me. Not a huge fan of gacha. It's also possible that you can't get any more using just rare crystals, but I don't know. I can't really find the information I want on that. Is there a limit to how many you can have? Because I may have to start releasing these sort of lame ones. No, I don't want to set it actually. Not really. Bit of luck, perhaps? Come on. I was almost maxed out, actually, in rare core crystals, so it's just as well that I am using them now, so that I can start farming for more. Without necessarily meaning to, but you just collect them as you go, opening stuff, so... Opening treasure troves, among others. Nah. Not really feeling it at the moment, huh? Nah. Ah. Horo. Okay, let's try 2 more and then I'll start releasing some of those lame ones. No. Manage blades. Yeah, sort them perhaps so I can... Chronological, yeah. Release X. Sayonara. Matana. お別れっすね。お世話になりました。 Yeah, just go away. Compassion booster. またな。 Ah, you can skip the line of dialogue. No. I already had a ton of these to send on Merc missions, so I don't exactly need more. Okay, not Petroka and not the other the other important one. Alright, let's be careful now.
Okay, one more. Alright, these now. Yeah, Cosmos, I guess, was the very last one that I cared to try to get before attempting to get Tielos earlier. That was one of the very last few things I did in the game, I guess. Nah. Nope. I should probably not use my legendary cores now. Until I can be sure that I actually need to use them. Because they're so hard to come by. Well, it's not like they're rare if you know what you're doing, but it's just it takes more effort to farm them. Still nothing. Or maybe I could try using boosters. Yeah, like, I don't know. Use 5 of these. That didn't do much. Let's see. Use 5 of these. Since I'll be releasing these useless ones later and I'll make more boosters from that, guess I may as well use them so they don't go to waste, those that I will get. I'm starting to doubt that you can get any more using just rare core crystals. Nothing. Murakumo. Mitsukage. I wonder if you can have 2 that have the same name, maybe. Some of these names kind of sound familiar. Well, yeah, some of them are just basic names. Kohaku. Tenku. Yeah, maybe it is legendary cores than those that I have left. Or maybe I'm just being incredibly unlucky. Look at how lucky I was these few ones earlier, and now I can't get anything. Ah, well, spoken too soon, perhaps. There's Akos. Huh. Well, there's another interesting one.
He sounds so eager. Let me have a look. No, not like that. Characters. Okay, yeah, this one had 11 unique ones. Now she has 9, and she's bound to get Aigaon, I think, later. So that would make one more. She has 10. Yeah, I guess I could give Morag one more and Nia one more to balance things out with Zeke, and then Rex can link with any of them later in the game, so I don't need to give him any more. Yes, kitty, what is it? Come on. Yeah, meow. Okay, I should probably release... Yeah, okay, just don't release the wrong one. Say yes. Say yes. Say yes. Okay, I can see that the last important one is down there. Two and one. There. I'm not gonna get lucky every time. Skip Awakening. Okay, let's keep going until there are 4 left. Asuka. So how many is that I got? 4 out of the 12 that I still have to get? I hear that one of them you get at the World Tree, so it's not from a predetermined course, so this is one that I won't have to get out of luck. Or tell you what, no, I'll just continue, and then that way I'll stock up on boosters after the fact. Okay, 4 left. Sakuya. Ah, come on, last one. Be nice to me, game. Ah, no. Not gonna happen. Ah, well. Alright then. Just gonna release these last few useless ones.
Well, that way Nia got 2 new ones, and Morag got 2 new ones as well. I should put them in the party so that these can start training. And I should have a look at their affinity charts as well to see what it is exactly that you have to do to get them to be raised, so I can keep that in mind in battle. Blades, manage blades, I guess. Let's see. How does that work again? How can you see? Okay, acquire vegetable items from the collectible list. What's that? Kenai, electric mastery. Condition, increase trust. Well, yeah, makes sense. This one. Diamond fly, diamond hands. What's that? Stay true, perform a driver combo. It's enough to just be present. Her. And then her. Annuls enemy defense and increases special damage dealt by 60%. Defeat a Night Rug, a Quadwing, and Gormot. Okay. Well, I'll get to work on that later, I guess. At some point. Alright, well, I guess I should save now. Alright, let's continue. Senelo. Through here is the venue for the Summit of Nations. I must apologize, but entry is forbidden to all but the official representatives of each nation. I guess this is as far as we go. Yes, Brigid and I will proceed to the summit. I'm coming with you. And so are you, Mithra, remember? I guess. I'm not sure I like it, but I suppose I have to play my part in all this. Rex, you head back to our chambers with the others and wait for us. No problems. Be careful in there, okay, Mithra? Don't worry, I'll handle this just fine. $350年前に交わされたオーシリス条約では、アーケディアは戦時不介入だったはず。それをしてのこたびの介入、相応のことわけはございますのでしょうね、聖火。無論です。この会談、公正を期すためにアバリティア商会からニルニー会長代行が裁定委員として同席いたします。加えてルクスリアからも1名、第一王子ジーフリト・ブリューネ・ルクスリア殿下にも委員として同席を願いました。ジーフリト殿下、ルクスリアの宝刀王子。Well, yeah, she knew. It's just the rest of the party who doesn't really know who he is at this point. So 簡単だね。アーケディアの影響力、依然健在ってか。今やっちゃえば早いんじゃない？確かに。主要国原始級の集まりだからね。この先楽になる。世界中への道が開いてからですよ。
人間を滅ぼすだけなら今の僕らでも可能です。けどさ、目的はそれだけじゃないだろ。今は幕が上がるのを待つのが得策。本気なのシンは。ああ、それ俺も聞きたかったな。本気ですよ。あの人はいつだって。Yeah, that's his problem. He's always so serious. そして神を殺す。さて、この度の件、スペルビアからの一方的な条約違反ということですが、それについてネフェル皇帝、何かおっしゃりたいことは？原因については現在調査中ですが、我が軍の管理する兵器がインビディアを攻撃したのは疑いようのない事実。これについては原因の遺憾にかかわらず真摯に対応させていただきたいと考えております。金で解決すると。すべてにおいて真摯に。気のせいでしょうか。私の耳にはまるで陛下が自分たちのせいではないとおっしゃっているように聞こえるのですが。調査中です。今少しお時間をいただけるとありがたい。調査の必要はないでしょう。原因ははっきりとしていますし、証人もいる。とおっしゃいますと？まさかそのような。あの者たちは単なるテロリスト。そのような力あるはずが。事実です。このジーフリト、ルクスリア王ゼーリッヒに代わり証言いたします。前会長のバーンもかの者たちに何かを It's rare to hear a no pawn having such a voice. 何らかの兵器、それもかなりの数をですも。何のために？500年前、世界を焼いた天の聖杯、メツが関与していると言ったら。バカな。伝承では塵となり消滅したはず。生きていたんですよ、それが。わい、そう。私もこの目で見ています。それでも信じられないというのでしたら。The other ages. ブレイド。そのコアクリスタルは天の聖杯のもう一人、光です。女王陛下も伝承で聞いたことがおありでしょう。噂は本当だったということですか。ドライバーは？それを知ったらもっと驚かれると思いますが、今はそんなことよりも目の前の現実の直視を。事態は急を要します。もう6時か。光が出て行ってからかなり経つけど。光たちに任せときなよ。大国のトップ同士の会談だよ。私たちが出て行ってどうなるもんでもないさ。光。これまで何度か戦って分かりました。メツは聖杯としての力を一度も使っていない。それは彼が機能不全を起こしている証。本来の力を出せないということか？過去の私との戦いで受けた傷が癒えていないのでしょう。彼の目的は楽園。生まれ故郷である楽園へと戻り、
自らの力を取り戻そうとしています。もし滅が力を取り戻したなら500年前の悲劇が繰り返される。それ以上です。滅は純粋です。人そのもの全てを消し去ろうとしている。なぜそのような。理由なんてないのかもしれません。人が息をするのと同じように、それが彼の本能だから。これは私の責任でもある。What is the driver? マルベーニ聖火。滅を生み出したのは他でもないこの私ということです。では聖火がかつて滅のドライバーであったという噂は。 No mere rumor. ことさら隠してきたつもりはない。歴史書を紐解けば誰でも知ることができる。私は愚かだ。そんな愚か者が二度と出ないよう、聖杯大戦の後世界中へと渡ることは禁忌とされた。だが我々が禁じたとしても滅たちには無関係だ。金は今解かなくてはならないのです。What are you playing at, Praetor? 協力に感謝するよ。まだあなたを信用したわけじゃない。レックスが楽園に行こうとする以上、その道はいずれ彼らと交差する。それだけよ。君があの少年のためにそこまでするとはな。自分のためでもあるわ。マルベーニ、あなたは誰のために存在しているの？I wonder why it is. Morning, folks. You're looking a bit better slept than yesterday. Pretty much. Fan's state funeral is to be held today, is it not? Yeah, I think it was meant to be happening in Ceres Plaza right outside the sanctum. You'll be going, right, chum? Yes, it would be wrong for me not to. Ceres Plaza, very not far away. Time to go, quick, quick. Masterpon, so bossy sometimes. I'm not allowed to put someone back in the party. Seems a bit weird that Petroka is following. But I guess it's interesting enough that you can fight as one of the bad guys. Apparently they have their own heart-to-hearts as well. That should be nice. That should be cool to see.アーケディアの女神様ともなると国葬になるんだね。近くにいてあげないの？男の子はね、こういう時は一人になりたがるのよ。意外。もっとベタベタかと思ってた。やっぱ光だと違うんだ。どちらかっていうとあの子の意思なんだけど。嘘、ホムラが？へえ。じゃあ何？あんたはもっとベタベタしてたいとか？冗談だって。怖いな。Sheesh. おかしいよ。何が？ねえ、やっぱおかしくない？ブレイドはドライバーが死んでも自分が死んでもコアに戻るんだよ。なんでファンはあのままなの？私もそれ考えてた。死んだブレイドが元の姿のままでいられる可能性はただ一つ。それは命
コールのようなマンイーターになることだよね。でもファンはマンイーターじゃない。それだけは確かよ。何それ？ファンのコアクリスタルの形。 It's only half of it. あ、三角だった。私とレックスはかなり特殊なケースだけど、それとも違う。どう違うのさ。コアを分け与えるとね、その形は均等に変化するの。私たちの場合は真ん中の部分がレックスに、外側は私たちに。なぜかはわからないけど、そういう法則なのよ。でもファンは違う。そう。まるで誰かにコアを奪われたかのようにね。 This guy? Well. That was quite the grand funeral ceremony. It spoke volumes as to just how much Fan was loved by her people. The goddess of Indol won't be an easy position to replace. Hey Rex, what are you going to do from here on out? If we're going to reach the World Tree, we'll need the Praetor's help, but... Master Rex, there you are. Praetor Amalthus wishes to speak with you. He is waiting in the audience chamber. That's perfect timing then. Maybe he wants to talk about the World Tree. I'm afraid I cannot say. Well, there is only one way to find out. Let's get ourselves on over to that audience chamber then. Alright. Cutscene. Core crystals. Gimme. すまない。少し待たせてしまったかな。いえ、全然。今のはコアクリスタルの洗礼だよ。Cleansing them. こうすることで同調率は格段と上がる。何かと危険が伴うからね、同調は。確かに。天の聖杯のドライバーとなったことで、私はこの力を手に入れた。ってことは、もしかして俺にも。どうかな。人には向き不向きというものがある。ですよね。さて、今日の私の仕事はこれで終わりだ。ついてきなさい。ルクスリアへの特使ですか？俺が？ Ah, we're going to Tantal now. そうだ。見なさい。君はサルベージャーだから詳しいと思うが、これが現在我々が住むアルストの世界だ。世界中を中心にアルスが周回運動をしている。そしてここが大空洞。この大空洞は500年前にできたものだ。それ以前はなかった。知ってます。これがあるせいで俺たちは世界中に渡れない。この大空洞はサーペントと呼ばれる巨大なモンスターが作り出している。それって That serpent.
正確には光が行使するデバイスの一つだ。光の？へえ。光のデバイスだったらなんで私たちは襲われたのか。マジで？おかしいじゃないか。サーペントは500年前のメツとの戦いで雲海に沈んだ。Level 117, from what I remember seeing from those screenshots I was looking at earlier from my Twitter. それを誰かが再生させた。その通り。 Where I kept falling off the edge. ルクスリアだというの？ルクスリアはサーペントにある使命を与えた。何人たりとも世界中へ近づくというね。聖杯大戦の悲劇を繰り返さないために。結果生まれたのが大空洞だ。よくそんなことができたわね。言っただろう。人は退化していると。サーペントに与えられた使命を解除するものがルクスリアにある。モノはサンクトスチェーン中王家が管理しとるもんや。案内は俺がする。特使としての書簡は用意した。楽園に行くのは君たちの目的だったはずだ。メツたちはいずれサンクトスチェーンにたどり着く。そうなる前に彼らより先に楽園に行き、その何たるかを確かめてきてほしい。愚かであったこの私の代わりに、この朽ちていく世界で人が生き延びるために。So Zeke, you're going to be guiding us to Tenta, right? Sure am. But let's head back to our chambers before we talk about it. This isn't exactly the place for discussing stuff. Back to our room. Got it. Alright. Yuto. Well, I'd like to maybe leave the grind for these new blades until I have all of them, perhaps, so that I can work on multiple ones at the same time. To grind their affinity charts, I mean, for these. We've prepared your rooms. I presume you'll be wanting to take your leave soon. Please make sure you are well rested before you set out once more. Alright. ルクスリアまでは船で行く。着いたらしばらくは陸路や。まさかカメちゃんと行動を共にするとはね。カメちゃん。大船に乗った気でおったらええ。ジークは運が悪いもん。なんだか沈没しそうだもん。ほんまやな。笑い事じゃないんだ。そういえばジークさ、自分はイーラとは無関係じゃないって言ってたけど、あれどういうこと？あれか。あいつらのことは知らんけど、500年前に滅んだイーラっちゅう国はな、ワイらルクスリアの先進。ルクスリア人はな、イーラの滅亡から逃れた英雄アデルの末裔なんや。じゃあホムラが眠りについた後、アデルはルクスリアに？そういうこっちゃ。それは初耳ですね。歴史はそれなりに勉強してきたつもりですが、全く知りませんでした。こういうのはあんま表には出さんからな。今じゃこの王家の紋章にその名残があるのみや。霞を同調させたのはなぜ？彼女の力が有益だったからだ。ここアーケディアはこれまで何度かイーラの襲撃を受けている。退けるためには必要不可欠だった。そう？その割にはあなたのブレイド
他にいないようだけど。確かに私はドライバーだが戦士ではない。それにここの僧兵は頼りになるからな。餅は餅屋さ。そうならいいけど、なぜ彼らは亡国イーラの名前を使うのかしら。秦はイーラが用したブレイドだ。強襲や忠誠、おそらくはそういったものだろう。本当にそれだけかしら。Vengeance。本当とは？私は自分が眠りについた後の歴史を知らない。それを記した書物もない。あるのは幕とした伝承だけ。それで十分ではないのか？歴史とは幕としてうろんなものだ。真相は当事者しか知り得ない。あなたはその当事者ではなくて。だからこそこうして協力を持ちかけている。ルクスリアに行けばわかるか。Right, let's head for Goetuis? Is that really how it's spelled, or is that a spelling error? Can we make it at the leisurely walk? I guess. Why? It's been young since I last went home to Tantal. I've been thinking of Indol as my home so long now. It feels weird to leave. I want to enjoy my last moments here. You can be shockingly sentimental sometimes. I know. Shocking, isn't it? Shut up, you two. Gonna take some Indoline presents for the folk you haven't seen in a while? Ah, as if my old man would want any of that. Come on, let's... Ah, you know, okay, I guess that's how it's spelled. They spelled it twice now, like that, so I guess... I thought of it as a different name before. They don't have that stuff in Tantal, so this could be your last chance. I said shut up already. What am I doing? Another cutscene.なんか物々しいね。小耳に挟んだ話では、どうやらスペルビアとインビディアの2国間で首脳会談が開かれるようです。首脳会談ってこないだの戦闘の件？でもそれってマルベイに法王が間に入って解決したんじゃ。 Not quite. アーケディア法王朝に聞かれたくない話もあるのでしょう。それにインビディアはこことは少し距離を置いとる。法王に妖怪されたとあっちゃメンツが立たん。形だけでもってことやろな。妖怪って何？口出しされるってこっちゃ。うわ、カメちゃんのくせになんでそんな難しい言葉知ってんの？なんやくせにってうっさいわ猫娘。で、メレフがおらんのはそういう理由からか。でしょうね。ご多忙と。 Yeah, okay, there we go. I'm back in control because I'm gonna have to head off for a few minutes again like yesterday. But well, I guess I can pause it in the meantime. I'll be back in a few minutes. Bear with me.
Alright, sorry about the wait. Let's keep going. 放置案ですか。ええ。留飲を下げるにはそれくらいのことをしないと。元老院が納得しないでしょう。専任特権を使います。もちろんローデリッヒ議員にも協力してもらった上でね。専任特権とは。であれば異を唱えるわけには参りません。陛下のご覚悟のほど感服いたしました。そう言ってもらえると助かります。ニルニー代表代行。失礼しますも。下級の事態につきこのニルに参上つかまつりましたも。穏やかではなさそうですね。で、下級の事態とは。実はWell, that cutscene was almost over. I could have watched the end easily before I had to leave. Mm. さてと、ルクスリア行きの船はほうが用意しとるはずやねんけどねえカメちゃん、な。なんや。メレフたち置いてっちゃっていいの？置いてく yeah, true. もともと立場も目的もちゃうやろ。そりゃまあそうだろうけど。それに今は公務で忙しいじゃろうしな。だよね。でもちょっと残念かな。せっかくここまで一緒に来たのに。まあ気持ちはわかるけどな。お、噂をすれば影や。Ah, she's coming with after all. I honestly can't recall.バーンが首脳会談を狙ってるって。暗殺とはまた穏やかではないの。首脳会談の場で血が流れれば戦争になるわ。戦は金になるからな。それを利用して紹介に返り咲こうっちゅう腹かいな。あいつどこに消えたのかと思ってたらそんなこと企んでたのか。ニルニー代表代行としては紹介が絡んでいる案件だけに秘密裏に処理したいとのことだ。で俺たちに軍を動かせばことは公になる。なるほどね。その点あたしらは都合がいい。無理にとは言わん。その場合は私と家具土で何とかするつもりだ。水臭いやっちゃな。わざわざ頼みに来たっちゅうことはそんだけ難儀や思とるんやろ。まあな。あのバーンのことだ。単なる要人暗殺で済むとは思えん。ニルニー代行の話によれば、例の工場ではいくつかの巨大兵器が作られていたそうよ。そしてそのうちの一つが行方不明。 Hello, the Manudo. Do no pawns of some sort of funny accent in Japanese, or is that something they add in the dub? The game feels like it takes itself more seriously in Japanese. They have a characters hardly have any accents in general in Japanese, but they have speech patterns, so to speak. Like they had, like the no pawns usually add desumo or something like that when they finish their sentences. That's the Japanese idea of an accent, I guess, in general. So usually because we do not have speech patterns like that in non-Asian languages, they usually translate that by giving them more varied accents. Like the fact that they tend to repeat words twice, or that they will call people friends or something like that. This is something that I think they added to the English translation to make them sound a little bit funny, the same way that they do in Japanese, but
not quite in a one-to-one fashion because they couldn't have done it. English just doesn't lend itself to it. What is it that I wanted to check? Yeah, what was that? That thing I just got there? Yeah, that. Have you heard about anything untoward going on at the Uraya Ardanian summit? Well, I saw these weird bird people, not like Nopon, a bit bigger than that and really, birdy looking. Turkins! I think I saw pictures of them before in a picture book, but I can't remember what they're called. Turkin, maybe. That's it, they're called Turkin! Thanks, that was really bugging me. But what would a bunch of Turkin be doing in a place like this? Thank you so much. Asgal. Hey, you heard about anything suspicious going down at the Uraya Ardanian summit? I do wonder. Myself, I am Ardanian, yet I live under the protection of Indol. And the Urians and Gormati here, for instance, seem to get along just as well. But just take a look at those lot, clutching their tools of conflict and fixing one another with the coldest of stares. They can't even have a civil discussion short of holding a banquet like this. Don't you think it's absurd? If they have the time to be wasting on such extravagances, they should use it to save their own suffering people. It does frustrate me. Sometimes I think the people running those nations could learn a thing or two from our camp. Hey, you heard about anything suspicious going down at the Uraya Ardanian summit? Oh, I have a good one for you. I'd like to hear the details, Rex. How about you? Yeah, same here. Some kind of ingredients with a monstrously foul odor were carried into the Ardanian Titan vessel. The stench was so strong I can still smell it on my clothes. There were other ingredients too, weird and wonderful, a lot of them. I don't know what they're for, but it can't be your average recipes. Thank you so much. Something wrong? Sniff, 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 sniff. Like, yeah, the way they repeat the same thing twice sometimes, or the fact that they speak in a broken language kind of thing. It's not really how they speak in Japanese, but they have a distinctive way of talking, shall we say, to make them stand out. The way that their speech pattern or the way they speak in English does make them stand out from the other races. Sorry, Sniffy Fee should not sniff friends before even say hello. Sniffy Fee have very good nose, never make any mistake with smell before. And nose of Sniffy Fee say Sniffy Fee should open new shop in Temperantia. That's pretty neat, but nobody have shopped there yet, so Sniffy Fee not know of good travel routes. Sniffy Fee think nose alone probably not enough to keep fellow merchants safe. So was sniffing around to find strong person to use as bodyguard. Sniffy Fee sniff 100 people and you smell strongest out of all 100. Please, friend, help Sniffy Fee set up shop in Temperantia. I'll do what I can. Thank friend much. Sniffy Fee will wait on Overlook Hill in Temperantia then. Come quick. A ripe new frontier. Have you heard about anything untoward going on at the Uraya Ardanian summit? There was one request I thought was decidedly suspicious. We had an Obon fellow asking about supplies of poisonous substances. I told him we do not handle such items here, of course, and he left soon after. But from what I hear, he's been asking around other places too. Who knows what he might be plotting? Thanks. Is it just me, or are those targets only increasing or something? Wait. This guy has a quest too. Oh, friends, listen to Mololo. Mololo have a little problem right now. Maybe friends can help? Is something wrong? It's no big problem, really. Just want friends to ask a few questions of warrior monks in Sanctum. Mololo especially interested in the number of guards in Sanctum at night. Really? Friends might not guess, but Mololo is budding journalist, wanting to write article about security of Indol, but then captured by zealous old preacher man during investigating. Now so busy listening to him that Mololo cannot investigate anything. So maybe friends could investigate instead. Quick. We'll take care of it.
Well, there's one that seems to be on this level. Ah, but it's over that way, though. Okay. Ah, but they're all on the upper level, it looks like. Ah, yeah, there's one here. Hey, you heard about anything suspicious going down at the Uriah Ardanian summit? There's certainly something not quite right going on. I saw a very large wooden box being transported onto the Titan battleship. It was accounted for on the inventory list, so most of my colleagues think it's no problem. But I honestly can't imagine what they would want such a huge box for. I'm worried about what might be inside. A huge robot? Would fit the character. Hey, you heard about anything? Yeah, okay, it's always the same thing. The Ardanian Titan battleship has extremely sturdy defenses. I doubt there's a single weapon in this whole port that could damage it. Besides, I hear the main conference will only be attended by a very select group of trustworthy individuals. I can't imagine how any miscreant could hope to get close to the VIPs to harm them, even if they wanted to. A lot of people are on edge, but I don't think there's anything to worry about. Thank you so much. Nothing untoward is going on in the Ardanian army, I assure you. Those who have come to Indol belong to the Karaig Imperial Guard, elite soldiers who have sworn solemn oath to protect the Emperor. So if anything suspicious were going on, I'd venture it would have to be on the Orion side. I find it difficult to tell what those people are thinking sometimes. Hey, you heard about anything? Yeah, okay, fair enough. In the current climate, I fear almost anything could happen. I can scarcely wait for the day when that huge awful Titan battleship is gone from our shores. It pains me to even see such a nice, unsightly structure in our beautiful city. I am sure all upstanding Indoline citizens resent its presence. Why can more Ardane and Uriah not seize all this foolish conflict and simply submit themselves to the will of Indol? Yeah, you'd like that, wouldn't you? Okay, these others are further down.到着! やりましたね。Should I speak to this guy now, or should I wait? Hey, you heard about anything suspicious? Yeah, blah blah blah. Problems at the summit? A ridiculous notion. The summit will be held aboard this Titan battleship, so we have no need to fear attacks from the outside. This door is the only entrance, and it will not be opened until just before the summit to admit Queen Rakura. We have not allowed a single suspicious individual to pass this point. As such, there is no need to fear attack from within either. Thank you so much. Yeah, and what about that big box? Where's that other one? Ah, yeah, I can see it. On that other bridge. Have you heard about anything untoward going on at the blah blah blah? Perhaps there are untoward intentions on the Moardane side. Frankly, I would expect it, but I can assure you that we of Uriah have no intentions of trying anything funny. The word of Queen Rakura is absolute. We trust in our queen, and as she wills it, we gladly put our weapons aside. So there is no need for concern. Oh, I see. Of course, if the queen ordered me to take up arms, I would gladly fight tooth and nail against those Ardanian dogs. You would do well not to forget that. Thanks. Banana schemer. So what, that way?
At the inn? We've gathered quite a bit of information now. Yeah, and plenty of it blatantly bogus, but there were some rumors in there that did bug me a bit. Time to sort out the real dirt from the baseless suspicion. Oh, detective time! First, we clear up basic premise. Who is targeting Summit of Nations? Is former chairman Bana Master Pond forget already? No, Tora, not that stupid. It's traditional for deducings to start by listing information everybody know. Proper flow is for Rex to think carefully and provide answer. Okay. On to the next basic premise then. Where is the summit to be held? The Titan. It's inside the Titan battleship for Morardain. Yes, that's right. It seems like Bana is planning an assassination, but what method do you think he might be using? Poison? Yeah, there was a rumor about poisonous products. I think the method might be poison. Yeah, the ship's totally secure from the outside and only trustworthy people would be attending after all. I guess the only method that really leaves is tampering with the food. But when would the poison be added and to what exactly? I can't recall. What was it? The foods? There was mention of the foods at some point. It's got to be the meal at the banquet, right? I can hardly imagine the VIPs will be preparing their own food. I'd quite like to see Morag and Brigid try cooking for a banquet. And someone was saying they'd seen lots of weird ingredients being carried inside, right? Yeah, it's the banquet. Yeah, it's... I remembered the guy by the ship saying something about the food, yeah. Someone was saying they'd seen lots of weird ingredients being carried inside, right? Yeah, that's the one. Indeed they were. Suspicious big box carried inside too. Could the strong flavored ingredients be to hide the taste of the poison? You're sharp, Rex. I'd bet that's exactly what they're for. The only question left is, who will be carrying out the poisoning itself? Let's see now. The Turkin? The people of Indol? Could it be those Turkin? The ones that girl was talking about? Bana used Turkin as minions before, Tora remember from Artificial Blade Factory in Morardain. I can see how they might be more convenient for him than hiring professional assassins then. Yeah, but you think Turkin know the first thing about cooking? I don't know about that. Listen, I think we're just going around in circles here. If we know somebody's probably gonna poison the food, why don't we go check out the battleship itself? Good point. Regardless of who's carrying it out, we should act fast if we're going to stop this plot. That's settled then. Everybody go to dining hall of Ardanian battleship. Okay, we're in. Hangar. The heck? I wonder if this is the same battleship that was in Torrigoth before. I think it could be. Or not. Or maybe they're just designed the same. Turkin chef. Or maybe this is a distraction.
行きましょう。レックス狙われてる。アンカーショット。あーダブルスピンエッジ。ローリングスマッシュ。エンピはっ終了。心に火がついちゃったみたいで、ここからが本番です。狙われてる。パワーチャージ。アンカーショット。どうしましょう。パワーチャージ。燃えてきた。にゃにゃにゃにゃにゃ。エンピダブルスピンエッジ。ローリングスマッシュ。はい決めてくれ。やっはー止めてみせます。サンキュー。はっコンセントレーション。ダブルスピンエッジ。狙われてるし。アンカーショット。燃えてきた。いいね。だね。いいじゃん。パワーチャージ。やばい。私がお守り。ありがとう。ダブルスピンエッジ。ちょっと待つも。プーニンさん、なんでここに。なんでここにって、世界に冠たる料理集団下流団を手配したのはこの私も。 Yeah, we got it wrong. Now that I think about it, do Japanese people even have accents? Like, yeah, there are definitely local accents, yeah. スペルビアから依頼があったから必死の思いで集めたのに、なんてことをしてくれたもん。ってことはこの人たちはただの素人。道理で手応えがなさすぎると思いました。 Especially in local expressions. ならこの料理はうまい。なんちゅううまさや。どうしてくれるもん。貴重な料理が台無しもん。 Yeah, I think, like, for example, in Japanese, the accent that you would associate with the countryside would be the accent from Hokkaido, yeah. ちんぷんかんぷんなこと言ってるもん。それより弁償するもん。料理人と食材を集めるのにいくらかかったと思って。爆発。どこへ。ねえ、今の音って。格納庫で爆発だ。ラゲルト女王が到着されたばかりだってのに、まずいぞ。女王が到着ってまさか。急ぎましょう、レックス。ああ、こら待つも。踏み倒して逃げる気かも。ふんごふんごも。More. Affinity reward gained for Patroka. Yeah, how is she faring, by the way, so far? Gained any trust yet? No blades. No, it's not that menu then. I constantly get confused with these menus. What was this one yet? Oh, okay, I had forgotten about this one, Newt. Customized blade. Hi, hi. Yeah, I know, yeah. I only just started using her, so... I don't even remember. Maybe I sent them on Merc missions to farm for trust at times. I can't remember what I did. 何者です。まさかスペルビアの謀略。そしてピンポーン。外れだけど当たりも。女王にはここで死んでもらうもん。スペルビアに謀殺されたことにすればまた大儲けだもん。その声、アバリティア商会のバーン。ピンポーン。ピンポーン。お
長の座を追われたはずでは。この俺がそう簡単に引くはずがないもん。アバリティア商会はネジ一本オイル一滴まで俺のものだもん。待てバーン。お前はレックス。またこの俺の邪魔をする気かも。いちいちムカつくやつだもん。ご主人、あの人工ブレードはさくら。それにしてはとんでもない力を感じる。 Yeah, they all have flower names, even in Japanese. Papilila and Rosa. I guess it's Sakura in Japanese here for Rosa, so. なんとなんと皇帝陛下までお目見えとは飛んで火にいるなんちゃらも。どうだかね。あんたの悪巧みもここまでなんじゃないの？何しろこれだけの目撃者、言い訳なんて立たないよ。全員ぶっ殺してしまえば死人に口なしだもん。俺の勝利が確定するもん。そんなことさせるわけないだろ。さくらをパワーアップさせたこのグレートさくら、この前のようにはいかないもん。 That sounds like the opening sound for a tokusatsu TV show or something like that with giant robots. 準備 OK。 いいじゃん。ていや。このまま気を引き締めていきます。心強いね。これも暗いな。いいね。大チャージ。パワーチャージ。いいね。これじゃないよ。ここからが本番です。ダブルスピン。ドリドリも。やっ。無駄も。スローリングスマッシュ。参ります。コンセントレーション。ロケットブルちゃんと力を一つにできます。 Hey, get up. いいね。準備 OK。私の本能は最高潮。覚悟はいいかい？ Oh, well, I get to see this one for the first time. Oh, well, no, I guess Mega Eruption is something that other characters have too. あスザクワイルドスライス。クロンスマッシュ。チャンスが Pouch expansion kits. Sakura がこんなクソガキどもに。ここまでだなバーン。貴殿を拘束する。最低は法王朝に委ねるが、国家元首の暗殺未遂軽く済むと思うなよ。 Condemned to run inside a tiny little hamster wheel or something. こんな形で立ち会うことになるとはね。 Or is that later? I can't recall if this is now or later that happens. 俺はこんなところで終わる男じゃないもん。お前ら死なばもろともだもん。危ない。 No! わだつい。承知。Emperor. ネフェルエル・スペルビア、守ってくれたというの、私たちを。
よかった。陛下陛下姉さん。陛下陛下陛下、無念です。 Yeah, and that's when you get, or maybe a bit later when you get Aigai to join Morag. そんな我々を守るために目を開けろネフェルネフェルメレフ。白子、何でしょみんなの注意を引いて。う。注意。なぜそのような。まさかお嬢様、それは。まだ間に合う。急げ。はい。まだ仲間がいます。何やて。こっちです。インビディアの方々は避難を。Yeah, so you won't die, but his blade will be for the taking. Those will show the level 3 special. The only way for the allies to get level 4 specials is in the chain attacks. When they fill the bar, only Rex can do level 4 specials during normal combat. Yeah. Oh, a real form. Nobody can see this. あなたは。もう大丈夫だよ。なんや気のせいって。人騒がせもほどほどにしてんか。すみません。人影が見えたと思いつい。Hitokage. 本当に申し訳ない。 More like, well, yeah, I guess you could translate that to silhouette. Like people, shadows, I guess it means literally. おーいみんな、皇帝陛下が目を覚ましたよ。まさかまさか。陛下。ご心配おかけしました。陛下。奇跡だ。奇跡。和田摘がコアに戻り落命されたものとばかり。たく、あんたら軍人だろ。蘇生処置習わなかったの。蘇生だが傷が。Yeah, yeah, sure. You die for a few minutes just from mere scratches. では君が。すまない。いや、なんと礼を言ったらいいか。言葉を尽くしても尽くしきれん。私は。気にしなさんな。まあ一つ貸しにしとくよ。それでいいだろ。いや。もうよろしいのですか。昨日の今日です。
ご無理はなさらない方が。半日休んだだけでこの書類の山です。まったく、おちおち寝てさえいられない。陛下。特別執権官、あなたに新しい任務を命じます。引き続きスペルビアの特使として天の聖杯に堂々無事ルクスリアにたどり着けるようその護衛をするように。護衛ですか？マルベーニ聖火の許諾も得ています。お言葉ですが、それはお受けいたしかねます。昨日のようなこともあります。陛下のおそばを離れるわけには参りません。本心ですか？顔に出てますよ。自分は天の聖杯と、いや、あの少年と共に旅をしたいと。そんな、私は特別執権官。陛下の身の安全を守るのがその務め。それを差し置いて旅などと。これはわだつみの。自分の身が守れないようなドライバーは失格です。昨日の一件でつくづく自分にその才はないと気づかされました。これはあなたが持っていた方がいい。陛下。世界は今大きく動いている。あなたならそれを見極め、あの少年の良き力となれる。姉さん。懐かしいな。グーラのユイトルコ。侍従たちを巻いて泳ぎに行きましたよね、二人で。ああ、はい、覚えています。近隣の村の子供たちもいて楽しかった。陛下。スペルビアに、いいえ、アルスト全体にあのような日が戻ってきたら。 Yeah, but your Titan is dying. 私 So の務めはそれだと。本当ならこの椅子には姉さんが座るはずだった。口頭は男子継承がスペルビアの慣例。陛下がお生まれになってそれは果たされた、高級に生ぜられた時から全て承知しております。そのために父上はあなたを男として育てた。実弟ヘンドリクス公の子であったあなたを。それには感謝しています。おかげで私は家具土と出会え、そして彼らとも出会えた。こんなに楽しいことはない。そう、それがあなたの本心だ。あなたは素晴らしい力を持っている。そして力は正しく使われる。 yeah, give me a Gaon and let's be done with it. もういいんじゃありませんか。解き放つんです、メレフラハット。陛下のお心遣い、感謝の言葉もありません。承知いたしました。このメレフ、謹んでその任をお受けいたします。それでこそ私のメレフラハット。 He's not gonna give it to me now? よろしく頼みましたよ。So というわけだ。今しばらくよろしく頼む。よかった。実はさ、もうちょっとだけ一緒にいてくれないかなって頼みに行こうと思ってたとこなんだ。手間が省けたかな。そうかもね。ありがとうメレフ。
バーンが介入したどさくさでいいように丸め込まれた。そんな感じすらするけれど。ブレイドの供給は法王朝の胸三寸。歯がゆいですな。天然のコアからのブレイド発生率は低い。おのずと適性を持ったドライバーも限られてしまう。行き渡らせるにはアーケディアでの洗礼が必要ですか。それはよしとしましょう。問題は天の聖杯が目覚めたという事実。領有権がどうのと言ってる場合ではない。対応と読みを誤れば我がインビディアは雲海の底へと沈む。それを見越してかネフェル皇帝は子飼いのメレフを聖杯たちと共に行動させている。借りを作ってしまいましたな。まさかあのような行動に出るとはね。若さゆえか、それとも女王陛下。とにかく今は戦時体制を維持しつつ推移を見守るのが得策。あのルクスリアがすんなりと標準するとも思えませんしね。Yeah, okay, let's leave it that way. Oh, we're back here? Weren't we in Moardane before? It looked like the Imperial Palace there. Oh, well, okay then. Let's move on. Dorara. Dorara, hear the news. Friends wanting to go to Tantal? Let's go. Actually, ship captain was in the line and go into deep mourning for Lady Fan. There was nobody left to steer ship, and so Dorara gets selected to replace. Dorara never go there before, so we'll have to work hard to make trip success. Dorara not worry though. With Prince of Tantal on board, getting in should be piece of pull and cake. Yeah, but there will be a problem on the way, no? Or when we get there, I can't recall. ホムラジークなんだよいきなり。好きも何も二人で一人なんだから分けて考えたことなんてないよ。ほんまか？性格全然ちゃうと思うねんけどな。光は結構きついやろ。反対にホムラはおとなしいっちゅうか推しが弱いっちゅうか。旗から見ればね、ホムラああ見えて結構芯は強いよ。負けず嫌いだし。ドライバーのボンにはわかるってか。はあ、そないなもんかの。ねえ、なんや。ジークってルクスリアの王子様なんだろう。なんで法王朝にいたの？なんでって言われてもな。His old man kicked him out. ああ、ほう、お前何言うてんねん。ちゅうかいつの間にそこに。どっちが好きや？ I like her, she's funny. どっちが好きや。やったら最初からやないかい。王子な、感動されたんよ王様に。勉強もせんと国を出て遊びほうけてばかりやったからな。当然やわ。ああ、遊んでたんとちゃう。社会勉強や。諸国漫遊。Yeah, womanizing, more like. あほ。ちゅうかお前、何自分のドライバーディスってんねん。Well, they do crack me up, yeah. 面白いね、ジークたちは。コンビやろ。うん。でも厳しいんだね、ジークの親父さん。ルクスリア Zeke's old man. 鎖国してるんよ。許可なく外の世界に出るのはご法度。もうずーっと昔からそんなんやわ。せやけどこの性格やろ。何べんも勝手に外行って、ほんで大目玉食ろうって感動やわ。あれ15の時やったよね。
ああ、そんくらいやな。ほんで生き倒れてるとこ法皇様に拾うてもろたんや。特使とかあれ嘘やで。なるほど。それで法王朝に思いっきり納得。でもさ、そのジークが国に戻って平気なの？今回は法王朝の大義名分。Yeah, probably. 多分いけるやろ。それにな。ルクスリアは外の世界を知らんすぎる。今のままやとあかんのや。殿下、ご指定の座標に到達しました。ご準備を。おう、さいか。任せとき。何？から黙ってみとき。ビビんなよ。Hmm. What was it again? It's under the clouds? 陛下、玄武が浮上を始めました。分かっておる。災禍だ。では殿下が。伝え聞くところによれば、アーケディアで天の聖杯と接触を持ったと。500年の時を経て動き始めるつもりか。ほう、マルベーニ。陛下、安寧なる日々守らねばならん。それがたとえ誤水の夢であってもな。 Gonna bury your head in the sand? Oh yeah, gee.玄武っちゅう名前や。インビディアと同じ河川型のアルスでな。普段は雲海の中に潜っとるんや。まだ初秋やけどルクスリアは冷えるさかい風邪ひかんようにな。私寒いの苦手なんだよね。多少の暖なら取れるから近くにいても構わないわよ。私も。I was just about to say the exact same words. 特技ですからね。まあね。カメちゃんはそんな格好で寒くないの？ワイは鍛えとるからな。大丈夫や。なんとかは風邪ひかへんって言うやろ。あ、納得。納得すんな。ちゅうかハモんな。All right. Let's see. So will I be in control straight away? Kingdom of Tental. Okay, well, if it's gonna be a long walk like that, then I'll leave that for tomorrow. Okay, let me save. So tomorrow, Saturday, I'll be playing in the afternoon my time, which might be morning for you guys. Then advanced 3 meters and the cutscene will play like half of the story. Ah, well, hold on then. If there's another cutscene here, might as well get that out of the way now. Because I might want to do a spot of exploring off stream, but I'm not sure yet if I will want to do that. Well, no, there doesn't seem to be any cutscene.
Or is that later? I can't recall now. Well, if it's not right now, if it seems to say, yeah, 800 paces or something like that till the end. Yeah, I'll leave that for tomorrow then. So tomorrow will be in the afternoon for me, which might be in the morning for you. I should be back then tomorrow and we'll continue this. So we're in chapter 6, so we've pretty much past the halfway point. I don't know when I will maybe be done with the main story. I don't know yet, I can't decide. But anyway, I'll be off then. That'll be all for me for today. Thanks for watching, take care, and I should be back tomorrow night then. See ya!